Si intentas abrir Fix Delta Force Black Hawk y el juego se cierra, no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están actualizados o los archivos de Fix Delta Force Black Hawk están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Fix Delta Force Black Hawk. Abre tu navegador y busca la descarga de la aplicación Nvidia. Haz clic en el sitio oficial de Nvidia en los resultados de la búsqueda. Una vez en el sitio web, haz clic en Descargar para obtener el instalador. Cuando se complete la descarga, abre el archivo y sigue las instrucciones para instalarlo. Acepta los términos y condiciones, y la aplicación se instalará automáticamente en tu computadora. Cuando se te solicite, elige entre Game Ready Driver o Studio Driver, según tus necesidades, y haz clic en Siguiente. Finalmente, haz clic en Listo. Y eso es todo.